Karibuni kwa show. Naitwa Bernard Muhia from Pregnant and Mom. Niko hapa na Pauline Wahito. Katikati uzo? Gadhigia. Gadhigia Wahito. Superstar mom. Mom to 3, sindio? Yeah. 2, alafu 1 rainbow. Yeah, one rainbow baby. Actually 2. 2? Yes. Alafu rainbow. So the rainbows, they were twins. Oh. Yes. Okay. So 4. Yeah, actually 4. Yes. Show what that means. And this is Pregnancy Chronicles, episode 3, proudly sponsored by Pregnant and Mom Baby Shop. Ukiona tuko hapa kwa shop ya beshte yangu. Basically, vile vitu unaona hapa, you can get them good prices. Tutakuwa tukiziangalia. Kwanza unaona kama hiyo kitanda iko hapo nyuma. That's a baby cot. Very nice one. So Pauline, karibu kwa show. Thank you very much. And thank you for having me. Karibu sana. So, taka tuanze. Pregnancy ya kwanza ilikuwa when? Ulijuaje uko pregnant? Ulijua when? When I was pregnant. I actually knew I was pregnant 3 months. After 3 months. Around maybe two there when my stomach my stomach started bulging. Then I noticed I've missed my periods. I'm those kind of people who get long. My periods are irregular. They can come this month, then they come 1 month I don't have, then 2 months they're irregular. So haikuwa surprise ati Aziko, no, it was not a surprise. But then I was like, some changes. Then I started becoming too beautiful. Okay, I'm beautiful, but now you see, there are those hormones that glow. Yeah, you start glowing. My hair started longer. Then I used to have my friend by then. She's still my friend. We used to visit. She used to live with her sister-in-law. So nikienda na niliza, Pauline, uko sawa? And then I'm like, niko sawa. Kwani kuna kitu? And then she's like, And then I was sikuoni vizuri. I'm like, niko sawa. And then at that time I was young, and then there was no way I was expecting I'll be pregnant. Haikuwa kwa plan. No, it was not in my plans. But okay, if tukienda hapo nyuma, when I first got my menstrual, they were actually extremely painful. I'm those kind of people who get extremely painful menstrual periods. And then I used to have problems mingi sana. It's painful. I have cramps, I have backaches, vomiting, morning sickness. In a point, I used even to miss classes. So I'm from Nyeri, to be specific, Karatina town. So I visited a lot of gynecologists because of that problem. Walikuwa nasema tu unatritiwa, and then you get to this treatment inakugeuka, unaenda kwa nyingine inakugeuka, until I met one Chinese. What do you mean inakugeuka? Tuseme nimeenda nikatritiwa. I'm given pain relievers. They will relieve the pain, but now I'll start having clotting. Inaleta shida ingine. It solves one. Inaleta ingine. No, until I met a Chinese doctor. Akanipea hizi dawa zao, and then I used even to have very at that time they were expensive. Sababu normal parts at that time used to cost around, like always, that time we used to buy them at 40 bob and 30 bob. Ukipata unauziwa the same part at 100 bob. That used to be expensive. As for my mama that time it was expensive. But ilikuwa ibidi afai. Nikatreatiwa na that doctor for like 6 months, and then akaniambia, okay, according to what I've seen and how I've studied you, your problem is genetic. It is passed on from your grandmother to your mother to you. But with time, when you become a mom, when you start having children, the pain will cease, and those problems will cease like that. I used to get periods up to 14 days. So nilikuwa ile, when will I become a mom? When will I become a mom? When will I become a mom? So that time, when I became pregnant, we were actually dating.
with then my boyfriend who is now my husband. So nilikuwa nimemwambia hiyo mambo, but at that time we were taking caution or not to get pregnant. So I think hiyo siku ni ile siku ya ile tunasemanga the 40th day. Ulipatikana. Nikapatikana. Mulipatikana naye. Tulipatikana. But I don't think the first pregnancies are usually planned. Most of them they are not, but they are the best. But they are the best. So kaka, I got pregnant. You see now me at a I'm pregnant. It's actually my friends who are telling me, I'm Pauline. So kupata morning sickness. Actually, I have the best pregnancy ever. Azisubwani. Apart from that, hiyo ya kwanza, towards the last month, the 7th month, I got the gestational hypertension, but haikuwa that high until I had to go home. I had to singekaa sasa peke yangu because I used to live alone. My husband was working in another, at that time because inaitwa constituency. I was in Nairobi and he was in Nanyuki. So nana hiyo ni mbali. Sasa nimepata hypertension. I had to even to move from where I had rented to go and move in with my aunt. I had to go and live with her. Tukakaa kaniambia sababu hizo Nairobi life is busy life. Siwende tu nyumbani, you stay now with your mom. Waambia by the way that's a good idea. At that time I was teaching. I was a teacher. So vile tulifunga, I went home. Nikaenda home, nikakaa with my mom. My EDD was actually on 9th of February. It was on 9th of February. Not 9th, no, it was March. 9th of March. That is when my ADD was. So nimeenda home December. Tumekaa. Inakuja the hypertension ikakuwa managed. I was so peaceful. Mimi ilikuwa tu kukula, kulala, kuoga. Kukula, I have a very, actually my mom in love, she's a very special woman. So she took care of me. Not until this one fateful day. It was on 19th December. At that time, my husband was not around. Actually, he was in he had gone to he had gone to try out some cousin for naenda kuangalia huko. So I'd been left with my mom. So you know where I come from, unapatanga maybe you have mko na shamba hapa, and then like some 4 kilometers apart you have another one, some 4 kilometers hivyo. So there was another shamba tulikuwa tumelima. So my mom was going, alikuwa naenda huko kusupervise kazi, and hiyo jioni tulikuwa tumeagree anaenda, and then my dad also alikuwa naenda far, so I was alone at home. So mimi nikamka tu kawaida. Kutoka sasa we used to have a separate house from my mom. Lakini kwetu ni kwa mlima. Ilikuwa hii tunajua January ndio mnatayarisha shamba kulima. So when I was coming, so kwetu sababu ni kwa mlima, nyumba zinazojengwa, unapata nyumba yako juu. So kwetu kulikuwa juu ya mami kwa chini. So mimi nimeamka vizuri, nikateremka. It was actually at around 8. Nikateremka nikaenda kitchen ya mom. I took food, nikakula, nikamaliza. Then I decided wacha nirudi nikalale. You know, at times when you're pregnant na kuanga tu ile hiyo usingizi. Hata ni ile usingizi, sikuchoka, ni ile usingizi. I used to be sleepy. Ile sleepy always. Mimi ningekuwa tu, I think I used to have a reserve ya usingizi. Haiishi. Ningeamka na nilale na niamke tena na nilale. Na ni ile usingizi ya kutafutilia. Ile unalala na unangorota na unaota which time of the day. That's how I used to. So nikaenda, so nikaamua kurudi. So nikirudi, it is a steep land. Nikakanyanga soil. Nikaanguka. I fell belly first. So when I fall belly first, at first I became numb. When I became numb, nilikaa kama like 10 minutes, and then nikaamka. Then nikasikia wow, some hot stuff.
I'm a first mom, but at least I'm in that field that deals with medicine. Umejua tu nakuanga huko hospitali huko, I've done something there that inahusisha hiyo mambo, so nikajua what this means. What did it mean? It meant my uterus has opened, the amniotic fluid has broken. Ndio sasa hiyo inatoka. Na sasa ikifika hapo you have to go to the hospital. So hadi nikajikokota tu na sasa mimi sisikii uchungu, I'm numb. Nasikia niko numb mgongo hii hapa hii yote, I'm feeling numb. So nikajishikilia, nikaenda nikachukua simu ikaisha charge. A simu that was 100% charge ikaisha, but by all good luck my mom came. Alikuwa amechelewa, another woman had called her, so akakuja akanipata in that condition. Tukatafuta gari tukakimbia. I was taken to the nearest health center. Kufika huko after kufungiwa na nurse akasema hapana, hii ni kesi ya referral. So I was referred to the next hospital. Nikapelekwa huko hospitali, nikaenda nikaangaliwa. So ikakuwa the daktari mkubwa akakuja akaniangalia akasema, you know what, we cannot joke with the life of this mom and this child. Huyu lazima tumpeleke wapi? Theater. Hey, my mama akasikia naenda theater. Unasikia, ushaisikia mtu anaenda theater, you feel like the first reaction is anakufa. So what my mom did, akatoroka. So that she can sign the papers, ndio nipelekwa, akatoroka. So the doctor akasema prepare huyu mom tuende kwa theater. So nikipelekwa kwa theater akamuuliza endo wako na nani? So nurse akasema mwenye ako naye kwa reception. So she had to rush to the reception. So before I was held in the theater, daktari akaambia nurse, can you check her for the last time? So the nurse was like, oh, ndio ikichwa. Ndio mimi huyo nimerudishwa tena, you know. The maternity is just next. Then nikapelekwa and then I had like a baby. I fell like around 8 and by 11:50 I had like a baby girl. She was good. She was actually 3.2 kg. And I thanked God sababu nilikuwa nasikia naenda theater. Nasikia no. So ilikuwa normal. Yeah, so I got her through normal delivery, and she was a healthy baby. I took her home and she's been good. Although she's a tom girl. You call them tom girls and tomboy. But she's the greatest. I thank God for all through her process. Then mimi sikuwa na zile cravings za vitu funny. Unajua na most people get funny things. My craving ilikuwa either nikule miwa ama githeri imewekwa lemon. I was so good. Hizo tu ndo zilikuwa cravings. Yes, those were my cravings. I actually used to move from all the way from Car West. I boda matatu kutoka ndio niende Marikiti ninunue, unajuanga zile miwa zinakuanga ya reddish. Those are the ones I used to love. I used to love them. Na njugu karanga. I used to love them. Njugu, lakini njugu ziko karibu. Ziko karibu. But I don't know why, and we used to have miwas around, but I had to come to Marikiti. Nikule miwa ya Marikiti, ile ya red, ile naambia nipe ile. And then another funny thing, siku nataka zitolewe mimi mwenyewe zitolewe maganda. There was once nilishikwa na kanjo hapa Red Cross. You know Red Cross? Yes. Walinishika hapa. And then ile unashikangwa wewe mama kuja hapa. So mimi nile nageuka na ile 360 ile ya robot nageukanga hivi, and then she's like kaniangalia ilikuwa mwanaume akamwambia wewe mama bahati yako. Then I continue. Aliona tumbo iko mbele. Yeah. Akaelewa. Yeah, akaniachilia. So I went on my way. So my first pregnancy was actually very smooth. Except for that small time I had that the hypertension, and it was controlled, it was managed. I don't think I had any other problem. Hiyo time ukipata hiyo accident kifall, ulikuwa mbakisha? Nilikuwa mbakisha a whole month. No. You see my EDG is on 8th March. Nimeanguka 19th January.
So I was, nilikuwa nimebakisha like a month or so. Because you know now it is either +2 or -2. Yes, so I had like a month to go. Yes. But but hakuwa na shida. Hakuwa na shida. She was as healthy as you can expect them to come. And she was very healthy. Yes. Sai? Saizi she's a big girl. Yeah. Actually, I don't think there is. I've only taken her to hospital. I actually thank God a lot because she's a very healthy baby. I've only taken her to hospital like thrice. One time she got burnt by teeth. Lakini ni ile nakwambia she's a tomboy. And then the other time, na sasa hii is the vaccination, those are normal, those are clinics, and then hiyo zingine ni kutoa meno. Anaitwa? She's called Clara Wambura. Clara? Yes, she's Clara Wambura. Yes. So, tulikuwa tukiongea na Pauline about her first pregnancy. So this show is proudly sponsored by Pregnant and Mom Baby Shop. Unaona hiyo baby cot iko hapo nyuma. Very nice one. Ikiwa na kila kitu yake inakuja 15,000. So just give me a call, alafu tutaorganize vile delivery itafanywa. We deliver countrywide kwenye huko. Kuna mahali hatuwezi fika. So Pauline, tuendelee. So Clara, tumalizana na Clara. Unasema ilikuwa smooth, haikuwa na issues. It had no issues. Except your hypertension kidogo, which was managed. Yes. Na hiyo fall yenye ili-induce. Yeah, it induced the labor. Yes. So tukuje sasa ya pili. Yes. Now the second one. The second one, I got actually nile muna plan sasa. We need a baby now. Wako kipu mwingine company. Yes. Wakucheza na yeye. Wakucheza na yeye. So we planned it actually, you know, ndio tunaambiwa Mungu husikia maombi yetu. So ni ile tumeplan, tunasema we start looking for this baby this month by maybe December or January, you know, there are hapo. And actually God had our plan. I got pregnant and it was smooth. I didn't have any complications. But no, there was a problem. You know, some things happen when you're not aware. I use transportation, I use natalianga hizi bus. Mimi sipendi hizi vitu za mbele. Unajua vitu za mbele, kila mtu akitoka anakusumbua, kila mtu anaingia anakusumbua. So mimi nilikuwa napenda hizi vitu za nyuma. So nilikuwa nakaa huko nyuma. You remember wakati the bypass ilijengwa, haikuwa na mabango. So kuna place kuliwekwa rumble strips. So gari ikienda hapo, tunajua rumble strip lazima urushwe juu. So there was that part. And then there was this part. Unajua Nairobi shida ya maji. So I used to stay, nilikuwa na shida ya maji. Maji ilikuwa inakuja 2 or a day na inakuja usiku. So you have to spend the whole night mkipigia line ya maji. So ni ile unajua sasa hiyo kuinua hiyo vitungi. Kuinua sikuwa nafanya peke yangu, but you know, even my husband also, he has to go to work in the morning. So ni ile wewe enda uchotele, mimi nitakuja kupandisha, lakini kuna ile unajisikianga naweza pandisha, unainua mbili, unapandisha. So I think hiyo prolonged hiyo kazi, and then hiyo stress. And then at work, I used to work, there was a box I was pulling. Nikivuruta, unajua unavurutanga kama hauoni huko nyuma what is behind you, but I had checked what was behind you. So nikivuruta box ikakatika sikio. So unaona masikio ya box, the flaps, ikakatika. So nilirudi nyuma, nikakuta some other box is heavy. So the whole shock was absorbed by my back. I didn't feel anything at that moment, but nikaenda, I went back to my place of work, sat down, and I was very much okay. I was not feeling any pain, nothing. After like 20 minutes, I felt I needed to go to the bathroom. So I went to the bathroom. I noticed I was bleeding. It was not that heavy, but I was bleeding. So kurudi, I went back.
hata sikuongelesha mtu, sikumwambia mtu kitu. I just told you when tulikuwa hapo my desk, nikamwambia nimekimbia hospitali nakuja. She was the only one who was expectant at that time. So mimi nikachukua bag yangu nikakimbia. I went to see a doctor. There is that specific doctor. Are you how far along? I was going to the 4th month. Okay. So niko ile nikakimbia, nikaenda, nikamwona, nikamwambia vile anaenda, vile kumeendelea, akaniangalia, akanicheck, and then he prescribed some medication. I was given the medication, ingine nikameza hapo, akaniambia go and sleep, enda rest, go rest, but in case of anything you need to rush to the hospital. So nikafanya hivyo. I went to my sister-in-law. We live near each other, si mbali sana. Nikamwambia sitaki kwenda kwa nyumba kukaa peke yangu, na sasa kwake anakaa, she has her shop is right in front of her residence. So then I slept for like 3 or 4 hours. Then I checked my time, nikaona it's time for Krala kutoka shule. Why don't I go home? Sababu tulikuwa tumejipanga na my sister. Mtoto wangu kutoka shule, since nobody home, akuja anakaa wapi? Kwake. Anakaa kwake. So Krala anatoka shule anaenda kwa Ncheka, mimi nikitoka job, wale dada akitoka mbele anakuja anampiga, anamchukua. So that's what happened. So nikaenda home, and I was going home, na nilifungua gate. Something hot. Nikaona nina bread. So I called my sister mbio, na yeye akakuja mbio, we called a taxi. I was rushed to hospital. So kufika huko hospital nikaambiwa lazima nipigwe scan. Unfortunately, the services were not available at that time in that hospital. Yes. So I had to go to another hospital for a scan. So I went there kwa scan, nikafanywa scan. So wakaniambia, hey ma'am, now how they say, lazima itabidi tu uoshwe. Nikamwambia nitaoshwa. Nikamwambia it's the only way we can save you right now. So before sasa ndio nijua ya hard thing, nilikuwa nimeenda housing ile, naenda kudhibitisha kweli I'm pregnant. You get, I'm pregnant. So nilikuwa nimeenda na nikapigwa scan. Mimi nikiangalia Tutaendelea? So wakasema hii madam, so that you can save your life and for future, for your future, lazima you have to ile ya sasa tukuoshe. So I had no problem. Nikasema I had to. So nikaoshwa. I was admitted for 3 days. I was observed. And then the gyna recommended me that I stay for another 1 year before I conceive again. Ngoja turudi nyuma kidogo. So scan imekosekana kwa hiyo hosi ya kwanza. Yes. So umeenda referral hosi nyingine. Yes. Wamefanya scan. Yes. Wamesema nini? So lazima nioshwe. Yes. There is hapo hakuna sasa, I cannot save my children. It's too late. Yes. So by then usha miscarried. Yes, already I've now miscarried already. So then another thing I forgot. In that hospital, mdaktari naye mwenye angeniosha was not available. So now I had to go back to the first hospital I had gone. Ikabidi sasa nirudi huko. Ndio sasa nipate gaina huko. Huko hakuna kwenye I was referred. So huko kuko na scan lakini hakuna gaina. So now nimefanywa scan, nimepewa result, I have to come back to hii hospital yenye nilikuwa nimeenda. So I went there. So after all that, I was admitted, you can discharge you, and then the gaina recommended I go for follow-ups, 4 clinics follow-ups. There was 2 weeks apart, and then there was the other one 4 weeks apart, the other one was 6 weeks apart, and the other one was 8 weeks apart. So Nikaina, I was observed, and then he advised us with
I stay for another 1 year before I think of conceiving again. At least prepare my even my uterus to adjust now. So that is what I did. I stayed for another year. Then God is faithful again. Ile time kitu got my plan. I conceived again. Before tuende hiyo ya tatu. So hii ya pili ilikuwa twins. Yes. Walikuwa wamejulikana ni which genders? No, I wanted to be a surprise. Sikuwa nataka nijulikane. But after the scan ilitoka niambia huyu daktari kaniambia mimi nikiangalia naona wangapi? Naona wawili. Na akanionyesha mpaka kwa screen. Na at that point ulikuwa how far along? I was remaining around a week so that I get incomplete. I'm 4 months pregnant. Now I start saying I'm 4 months pregnant. Oh, so you've got 3.3. 3.3. Oh. Yes. Pole sana. Nishapoa. I heal. I thank God. Yes. So tuko hapa na Pauline. Nasikia ule ya pili ilienda. So nataka tuingie ya tatu. Tujue now. Tuanze sasa ya tatu. Ya tatu. Ya tatu sasa the baby Emmanuel. I conceived again. So remember. Ulingojea hiyo 1 year? Yes, I had to wait for a whole year. Ni vizuri usikize vile daktari anakuambia, you know, they know what they are saying. At times tunatoa sisi wa mama tunakuanga na shida ya mimi aliniambia, wewe aliniambia, but at times it's good to listen to what the doctor says. So I stayed for a whole year, then I conceived again. Actually, it's immediately I discontinued the family planning I was using. I conceived. No, we are different. Kuna wenye kulingana na ile family planning unatumia. Immediately kuna wenye wanakaanga, there are people who immediately they conceive. It's like that. So I think family planning they work differently for different people as if so that's how it is. So I conceived. I actually started my clinic vile tu nilijua. Actually I do really thank God because after my miscarriage and all that, I received my periods immediately. When I started doing that family planning, the family planning I chose, my periods became regular, not like the first time. They started now becoming regular. So even when the time now I discontinued the FP, when I missed my periods, hallelujah. Kakondani, actually I was so happy. So now I started my immediately I knew I was pregnant. I went to hospital, nikaangalia nikaambiwa, so nikapewa, I gave them my history. Wakaniambia it's good, ni vizuri upeanange history yako. Hata kama utaanza, if you have 6 children, unastahili uwekelee yote kwa meza. So they know what they're dealing with, what to expect, what not to expect to get. So that's what I did. So nikaanza clinic very smoothly. Nilikuwa napewa scans. I used to get scans twice. Difference of nikienda hii mwezi sitaskaniwa maybe the next month, and it was not a must. Nikulingana na vile najisikia. So actually you were careful. Yes, I was so careful, very careful. So actually my place of work, it was a very nice place. And even ni watu conducive, even when you give them how you're faring, watakusikiza. So I started clinic vizuri. I started taking care of myself. Now I used to be nasikia wenye wanakula. Pause kidogo. Welcome back. Naitwa Bernard Muhia. Hapa na Pauline Wahito. This is Pregnancy Chronicles episode 3, proudly sponsored by Pregnant and Mom Baby Shop. Nimeonyesha kitanda, nimeonyesha Macintosh ya mkojo. Hope I reflect Sarah. Nice one. Yeah, boy child. So this one goes for 700.
So tuendelee. Tulikuwa tumefika kwa umeanza clinic dad pregnant. Yes. So ukawapea history. Nikawapea history and I was told that I have to be very careful. Ni lazima niko of what is surrounding me and my body, and that is how I'm feeling. I'm conscious of how I'm feeling and how my health is. So I was very good at that. Juu ya kwanza ilikuwa ulislide ukaanguka. Yes. Ya pili uligongwa. I miscarried. Niliambiwa actually the miscarriage was told ukicombine hiyo mambo yote, hiyo heavy lifting, hiyo kugongesha mgongo na the impact ilikuwa sasa the final thing, but actually it build up. Yeah, it was something that was building up. So nikakaa, the pregnancy was smooth. Now I used to eat. Cravings, Yeah, yes, okay, had cravings. Some of I used to love chips masala for breakfast. Not anytime, for breakfast. No, but sasa I used to carry food from home. Mi kwa bag yangu ungepata dish, kuna food, samosi, kuna uji, imechacha. I used to do it myself. Sikuwa nataka ile hakununua, mimi nijitengeneze. And then I used soup. Ni wewe ujichachishie? Yes, nijichachishie. Nijichachishie. Then soup. And then water. So mimi ungeniona asubuhi nikikaa kwa nyumba. Ni ile ulikuwa na hama. Ni kama na hama. And they were never heavy until I reached a point. There was a neighbor alikuwa na gari. Aka notice because tunatoka at the same time. Aka notice. So every time nikitoka kwa gate and then we were friends. Sasa hapo ingia nikufikisha stage. You know, it's a walking distance to stage. So natembea because you used to go different directions. So napanda town ya anateremka fika. And then we became friends mpaka hiyo. So nikitokeleza tu and then I think ilifika mpaka ile time mpaka ananihurumia. And then alikuwa naona hii muziki. Labda hata anajitainisha ndio akumtokanisha kupele. Anipendi. But it's a she. Alielewa. Yeah, alielewa. I think she walked a mile in my shoes. Not even a mile. I think it's miles in my shoes. So mimi nilikuwa nakuja by the time ilikuwa ile mpaka there was this special base lazima ningeenda hiyo ya chipo. There was that masala. Yes. And you know I used to be in town by 7. So lazima hapo alikuwa anajua yule mama wa masala, chips masala, ndio nilikuwa naenda nazipata ziko hapo. Nazipata and then God is so faithful. Siko inakosa hiyo. So kama chips masala every day. So mimi naenda na kula. There was a time Satana imefika. I've already eaten the chips masala. I've eaten the food I'd carried and nimekunywa uji, nimekunywa supu. Ni saa 7. I'm hungry. Njaa ndio hiyo. Njaa ndio hiyo. So ni mimi huyo nachukua dish. I used to have another base. Yeah, ugali matumbo. So asubuhi ni chips masala. Sasa ndio ugali matumbo. So kuna base nilikuwa naendea ugali matumbo. So and then kulikuwa ni fast food. So mimi napanda naenda naekewa. I think we became so close with the owner sababu the owner was there mpaka alikuwa wananiongezea. Si sasa ile kiwango ya pesa yenye nimeenda hapana, walikuwa wananiongezea. Because I was a regular customer. So mimi nawekewa nasema ya mtoto and then I used to be huge. Nilikuwa huge. So I used to go there naenda nachukua ugali yangu matumbo narudi kwa ofisi na ikalia chini. Hiyo kwanza it was so ilikuwa mingi sababu nilikuwa nagawanisha mara 2. So hiyo nakula hiyo wakati and then like nyingine ya kukula saa 10. Usisahau I used to nilikuwa na love hiyo yogurt ya Creamabel, wild berry. I used to love that yogurt. So I have a friend who works in this big supermarket. So nikamwambia ako kwa back office where they do the receiving of the stuff, so wanajua the suppliers and all that. So nikamwambia nikamwambia immediate so uniconnect na mtu mmoja anauzanga hizi yogurt.
pesa yangu itaishia huko mbele kwa counter. Kaniambia ni sawa, no problem. Nikamwambia because I want to be taking in big quantities. How uzue wholesale? Yeah, nizue sasa in wholesale. Fortunately I got one. So mimi nilikuwa naletewa mingi. Unaona nikiletewa mingi itakuwa cheaper. So ni ile nachukua either naeka kwa fridge job ama zingine naeka home. But still ni ile mimi singeketi hivi nikijua kuko na hiyo. Inakuwasha. Inaniwasha. So nilikuwa nakula. I used to eat. I gained a lot of weight. I gained a lot. Because my normal weight. I used to fluctuate between 64, 59, 59, 60, 61, 64 above. So during when I was pregnant, I reached actually by the time I was going to deliver, I was 92 kg. But my pregnancy was smooth. We were friends. I think there is a colleague at work. She gained weight. Ni ile solidarity. Kula pamoja sababu unajua. Sitakula peke yangu. I'll have to share with her. She gained weight even now. She gained weight during that time. Hakuwa na ball. But now used to ni ile tunataniana. Mnajua tuko na mimba. You get here mnajua tuko na mimba. Where I used to work, I used to interact with so many people and from different places. So ni ile unapata mtu anakuja kukutembelea, anakuletea, you make friends during your line of work. Anakuletea mwingine, anakuletea juice, mwingine ananiletea chipo, mwingine ananiletea cookies. I used to, in a day, ungekosa mtu ananiletea something to munch. And then I have a relative who used to work just near. So ni nakaa namwambia tukuje unibaie lunch. Sasa huyo alikuwa anatumana naletewa lunch. I used to eat. Wakati mwingine inafika ni wakati tumekaribia kwenda nyumbani. Sio utaifanyaje? No. When I check in my purse, sina fare. Ushakula yote? Nishakula fare. Hiyo kukula mpaka unakula fare. But I think that is the best way of kukula fare. Ile kuweka nilikula fare. Nimekula fare. So nilikuwa mpaka wakati mwingine nakula fare, nyingine napiga simu. Hello. Sina fare. Tuma fare. And then at times nakula and then nasahau nilikula. So naenda home nikienda kwa gari ni ile donda amekuja. Madam natafuta sina, and then nakumbuka nilikula. Anaona ile point blank mimi nilikula fare. And lazima tuende. So ikafika since I was using one sako ya kukuja coming to work and going back, tukajuana na wao. So nile ananiambia sawa madam kesho, and then I make sure ikafika pahali nikaona hii kitu taniharibia jina. So unajua, so there is that constant fear ya hiyo time you travel. Nilikuwa nakuja. I need a bed. Welcome back. Gavana Pauline, naitwa Bernard Muhe from Pregnant and Mom. Pregnancy Chronicles proudly sponsored by Pregnant and Mom Baby Shop. This is episode 3. Nataka niwaonyeshe something else. Shawls. If I get shawls here, 1300. Just give me a call. Tupange vile itakufikia. So Pauline, tulikuwa tunakula fare. Tumekula fare. Fika pahali lazima tujuane na mpaka na wenye magari ndio. Wanasema wanakubali ulipe kesho. Nilipe kesho kama sina. Ulikuwa unalipa hiyo kesho? Yes, I used to. You have to be faithful. If you have to be, ndio trust you. Sasa ulikuwa unapatana na mwenye alikubeba jana. Ulikuwa unapata maybe tutapatana leo ama tutapatana kesho. So nilikuwa nawajua wengi sana. So hata ilikuwa inafika ile kuna that time nilikuwa nafika stage. Since sasa unajua I learned from now my previous pregnancy, lazima nikae gari wapi hapa mbele.
So ilikuwa mpaka ile nikifika stage kabla gari iende. Unajua sasa there is that timeline nilikuwa naenda job. By this time by 6:40 nitakuwa stage ama 6:50 or 7 I have to be there. So ilikuwa unapata nikifika stage unapata kuna there is already a reserved seat at the front yangu, sababu wanajua lazima from Monday to Saturday lazima nitaenda. So wanajua masaa yako. Wanajua masaa yangu ni ya masaa gani. So that I used to survive. I survived nikafika pahadi mpaka I used to nikipata 500 ama nikipata when I have money nilikuwa naenda napea huyo mtu hapo stage, the stage managers, ni watu constant, si ati unapata huyu leo ama kesho. Nampea namwambia hii ni ile siku Tena hadi nitakula nitakula. Oh, so in advance. Yeah, sometimes I used to pay in advance if I get the money. Ndio to hii historia nimekula pia. Nimekula pia. And then I used to sleep. Immediately me bora nimesikia the car is in motion. Nalala. There are times nikiingia kwa gari, if it is ni gari mpya, nilikuwa naingia, nalipa na naambia nani yako na gari, nalipa hapo ndio nikienda gari ya ndio nikienda pale nikilala sitaki kuamshwa, nataka tu nilala. I used to sleep. Sleep was my bed during that time. Yes, so my pregnancy was smooth. I got even my first trimester, I didn't have I don't know what is morning sickness. I don't know what is unaombanga kama umeangalia mountain side gani. Actually I only during my whole, even my first month, sikuwa na vomit. I never used to vomit. Now during the third pregnancy, that is why I only vomited once. Na nikibrush meno only that once. Na hiyo sasa si pregnancy related. Yes, it's not even pregnancy related. My pregnancies are that smooth. Hiyo smooth. Mi hata nilikuwa nasema hata leri. You see ya njia ya train. Hiyo hata hiyo yenyewe ikipakwa blue band ama jam ikulike, hiyo hata na utakula. Hiyo sikuwa ati na food stipendi. But sasa kuna ile unasikianga you have an high affiliation towards that kind of food. Chips masala, ugali matumbo, and then the njugu, but I could still do without them. You didn't see si lazima nile leo chakula ugali matumbo. I'm like no, I could kama ni mchele iko I think the only thing that tungekosana nikikosa ni food. Name that food. Because even up to now, even before I love ugali matumbo. Since saizi nimeanza kupenda I'm pregnant. I've always loved kidheri. I've always loved miwa. Nile sasa when you're pregnant, I think inakuanga unasikia you need it heightened kidogo, but for a very long time those have been my favorite food up to now. So I smoothed nicely. The pregnancy was smooth. The first trimester, the second trimester, the third trimester ndio nikapata sasa the gestation hypertension. Ikarudi. But ilikuwa kwa pregnancy ya kwanza? Yes, but you see now the second one, since I didn't get to that trimester, I didn't get that. So hii ingine nimepata sasa hypertension, but haikuwa ni ile manageable. That one that is manageable, but I sailed through nicely. So ikafika ni during delivery. There is always this fear of mothers. Ulikuwa umepewa EDD ngapi kwanza? 24th December. Moja tu? Yes, I'd been given just one. 24th December, moja tu. It was 24th December. So there is always this fear of mothers. Hata kama umepata watoto wangapi, hata kama it is your first or your second or your third pregnancy, labor. That is the greatest fear with all mothers. Watu upate mgani hata mwenye amepata labor. Okay, no, I labored because I remember on 11th I was actually home alone.
nilisikia hiyo siku nilisikia tu ile nasikia kukula njeri. So it was now during the December holidays. Clara is now ameenda ushago to see the grandmother. So we are now left with my husband. Now my husband had traveled to work. Actually he had gone to Isiolo. So I'm left here now, but I have relatives around me. So I was nikasikia lazima nikule mchele njeri. I went nikanunua everything. I felt that nataka hiyo kwa ulimi yangu. I want to feel those bursting flavors in my mouth. Nataka kuzisikia zote. I went for the minjis, for the waru, for the carrots, for the whole just nikachanganya vizuri kama mchele yangu ikaiva. Nikelea kwa meza. Nilikwambia mimi kukula sikuwa naonyesho. Nikakula. I went for the first plate and the second one. So wakati nimefikia hapo angalia nikaona na inaweza kuwa ni -2 weeks. Nikakaa nikajipea moyo, nikaanza kuwatch movie. Saa 4 nikasikia I have to act. I called my aunt and she was akakuja. I was rushed to hospital. Nikaenda nikaangalia nikamwambia pole, now it is time. Now time to receive this bundle of joy. Come here, no problem. I've been waiting for this baby for the longest time. So we met with other moms there. So Nila, we are 4 of us. Remember, tembeeni. So Nila mnatembea, huyu anashikwa mnamsugua mgongo, wewe unashikwa anakusugua mgongo. So ikaenda hivyo. We started at around tukielekea 5. Mmoja akaondoka, tukabaki watatu. So tukaambiwa mama kujeni mkunywe uji. Tukakuja tukapewa uji. I'm telling you, the moment we talk that porridge, I don't know where Liba is went. Juni uji ni moto. Yes. Mimi hatujui kwenye Liba. Sisi wote tukaanguka kwa vitanda. Wacha tulale. Kulala. Yes. You spend the whole night laboring. Ile mnatembea kushuka kupanda. Night is 12. Night of 12th December sasa imekuwa. Tukalala. Nile usingizi na kubebanga. Tukalala. So daktari akakuja at around 10. Akasema, "No mama gani bado amelala?" So akachukua our files. No alikuja tena jioni. Na naona kuna wenye wanakuja wakienda mkujeni hapa ni wapime. So we were 3. So mimi nikaambia daktari, ukipima hao wengine uone wako wapi, ujue hata mimi niko hapo. Sisi tulianza pamoja. Ulikuwa unaogopa? Ni ile tu unajua, okay, it is a discomfort. Hiyo utaki hiyo discomfort. Yule daktari akaniambia, poleni wewe. Yaani mjanja sana. So akapima, mimi sikupimwa. Nikamwambia tembeeni tena. So at around 12. So hii gwaride ya raisi ikakuja waka-inspect. Sasa the celebration za hiyo siku, so ni 12 December ni siku zimeanza. Bado we are still there walking down, kusuguana migongo. So daktari akasema wacha tuwainduce hawa, because ulikuwa unapata mama amekuja ameingia mmeacha hapo, amekuja ameingia anatuacha. So we had to be induced. So tukiinduciwa, another lady akakuja, she had been referred. So yeye akakuja tukainduciwa. Sasa tukabaki, sasa tukarudi ile 4, tukarudi wa mama wanne. So we were all of us, we were induced. Sasa hata I'm telling you, we were even speaking in tongues. Hiyo uchungu ya kuindishwa. Yes. We started even speaking in tongues. Nasikiaga stories that is hell on earth. I think even kuna semekananga the most too painful. Ile pain ya kabisa, the only two, being burnt alive and the labor pains. I'm telling you, it's painful. It's okay, you cannot experience it. It's painful, but what you get after that pain is sweet.
So na inaishanga after delivery. After delivery fine. Unashindwa. That time ndo nasikianga when mama ako on labor hata usimkaribie because she can tell you things or do to you things. Ukibuliza hiyo after anakwambia mimi. Ukashua ni mimi. Nikasema hiyo. Mimi nikasema hiyo. You even had fathers saying of such things that ndugu yangu alinitukana sijui alisema aki sikupenda. Ni pain yenye inakuanga hapo. Na anajua wewe ndio umeleta hii shida yote. But we are thankful for the fathers who are always there and supporting us. And then kuna those fathers they have phobia maternity. Kufikisha tu hivyo ni mpatane nyumba. Muleta mtoto. So we never nasa kafika saa 8. Mtoto wake akapata distress, so she had to go for an emergency C-section. Tukabaki watatu au wengine wakapata watoto, mimi nikaachwa. So nimeachwa labor room peke yangu. Nikauliza God, God tu umenisahau. Nikamwambia aki usiache hii field. I remember walikuwa Narok during that time. The celebrations were in Narok. Nikamwambia aki God usiache hii bendera ya Narok ishuke kama sijapata mtoto. Kama wangu hajashuka. So that is when after around 4:45 that's when I got my the kaboy. Na hiyo kilo zote nilikwambia when I was going nikipata nilikuwa na rejea 95 kg huko. Imagine I got a baby was 2.8 kg. So mimi nilikuwa nimebeba uzito. So haiko inaenda kwa mtoto. It was all me. Ulikuwa nakula unabaki unajiwekea huko unapea mtoto. Najiwekea but after that I got my baby. I was so happy. Hata nikasahau hiyo mambo ya tulikagua gwaride tukiwa in labor. The president. But I was so happy I got my baby. Bendera ilishuka before or after? Hata sikumbuki. Hiyo story ilisha. Mimi nikapoa, I was so happy nikapoa kabebi kangu. Nikaenda. Nikakaa, kaanza sasa clinics, everything went smoothly. I went smoothly until my baby was 8 months. Yes, was 8 months. Nikaanza kuwa na shida ya tumbo. Naumwa na tumbo. So mimi sijui ni nini until I went. Nikaenda hospitali, nikaambiwa maybe at first I was diagnosed with ulcers, then ulcers, akasema niko na H. pylori. I was treated for H. pylori until one day nikaumwa na tumbo sana, imenianza saa 9 za usiku. I was rushed to a hospital nearby. Nikaenda nikatritiwa and then akasema it's good. Angalia scan. So nikapigwa scan. The daktari akaniambia I have what do you call it? Inapotea. Jina inapotea. When I remember I said kama ni lazima nipate an emergency surgery. So I had to go for surgery. So nikaenda surgery, it was successful. I was discharged. Sasa ndio nikarudi home. But nikikakaa nikaanza sasa shida ingine ya miguu. Napata shida ya miguu inafura. Nikaenda hospitali. Nikaangaliwa, nikaambiwa niko na varicose vein. But yangu it is due to that high. Your weight yenye niligain when I was pregnant ndio ina affect, so I have to lose weight. So I've been working on that. I'm losing weight na inaenda hiyo shida ikiisha. But at times kuna wakati when you are new unasikianga kulipuka. Nobody has done you anything bad, ama mtu amekutukana ama akakosa, ni ile tu nasikia you're overwhelmed by things. Unaweza pata you are even being overwhelmed by things that are not even there. Unasumbuka na mambo ya itakuja, si hata haijakuja. Hiyo ndio postpartum depression. Yes, that is what we call postpartum depression. So me, there was this time I got the postpartum depression was high.
nilikuwa na feel nitalipuka, then kichwa yangu inaweza tu lipuka tu hivyo. So nikapika food, I fed my baby. That time mtoto wangu angelala for up to 5 hours. So niliamua leo I have to be alone somewhere, alone. I collect myself. So I fed my baby, nikapika food, nikaserve the mom, my kadisho kama me, and then the dad wakakula, make sure wameshiba, and then there is also food imebaki. Nikaingia kwa bafu, nikaoga. Karibuni. Naitwa Bernard Muhe from Pregnant and Mom Baby Shop. Niko hapa na Pauline Wahito. So tulikuwa tunamalizia kwa postpartum depression. So after during that postpartum depression, I felt kama I'll burst. So I felt I need some, hata kama si masaa mingi, just a few hours or 30 minutes, just alone. A break. I collect myself, I collect my thoughts and everything. So what I did, nilipikia watu, wakakula, I fed my baby, nikaacha amelala, nikaoga vizuri, I put on, nikavaa sweatpants, a t-shirt and some flip-flop. Kama mtoto anaenda kwa duka. Kwa duka hapo chini. Yes. I took 1,500 shillings. Nikatoka, nikaenda nikachukua matatu, TRM, nikapanda second floor, nikaenda kwa coffee shop iko hapo. I asked for passion juice and a piece of cake. I enjoyed myself for 2 good hours. Nobody is calling me mom, nobody is calling me dear, nobody is asking me where what is, or nobody is crying. I was just quiet, collecting myself. I collected myself for 2 hours, and I made sure niliacha simu yangu kwa meza kwa nyumba. So hizi pa. Aje akanicall. So after I left, nikapanda matatu, nikaenda back home, and sat and life continued as if nothing happened. Kuuliza ulikuwa wapi? So my husband is, ulikuwa wapi? Kama ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa tu nimeenda hapa kwa duka. And kutoka hapo I learned now how to be handling myself and that your pressure nikalan, you don't have to cook to stay in a cooked place unakaa peke yako. You need at least you get out there, even seeing itakutoa hizo mind, seeing, hearing other people what they are saying, having conversation with others. It's very important. And the postpartum depression, actually I think is everybody has it and everybody experiences it. It's just the level ndio inakuanga tofauti. Sasa now after hiyo incident ya kutoroka, ndio sasa nilianza kupata hiyo sasa shida, and then I was diagnosed with appendicitis. Nikaenda, had my surgery, it was successful. I was discharged. I came home, and now when I was actually admitted for 8 days. 8 days. After your appendix. Yes. Remember I'm still breastfeeding. My baby is 8 months. So nikiwa kwa hosi, I used to express my milk na imwaga chini. Ilikuwa inaniuma sana because where I was and where my baby was, it was actually far, but hata nilikuwa na ile nashtuka nikienda home sasa maziwa itatoka tena. But immediately after I got home, that night ndio sikuwa na maziwa mingi, but following day after mtoia large. I think after I got into contact with my baby, even I think hata mwili yangu iliambia hormones, kazi rudi kazi, back to work. Customer amekuja. Mwenyeji amerudi. So that's how I get back. I breastfed myself actually up to 2 years. Okay, mimi sijaikuwa na shida ya mtoto akinyonya anakataa kukula, ni anakula ananyonya, not the other way around. Anakula ananyonya. Kuna wengine anapatanga mtoto akinyonya anakataa kukula, but wangu ni anakula ananyonya. Tuli breastfeed up to 2 years ndio tukaacha kunyonya. Now we are growing. Now we are 2 years. So 5 months. So mtu mwenye ako na balls sahi, from all your experiences, ni advice gani unaweza mshow? Like points 1, 2, 3. Okay, one thing I would like to tell them,
Don't do others what others are doing. Okay, it's good you listen, but try and see what works for you. Unajua kuna wenye wanasemanga sijui ukifanya hivi itaenda hivi. Why don't you first see what works for you? Yeah, you see, kuna wenye wanaambiwa, you know, it is very, very important when you're pregnant, you eat pineapples, I don't know, you drink a lot of yogurt, what if you cannot be able to, yeah, ukinywa coke. Okay, there are so many myths and misconceptions, so many. So it's also, I like advising moms to be, tusikange tu na ile ya kuambiwa. Na kuna wengi sana wa kutuambia na tutaambua, and this is something that will be passed on from generation to generation. Si kitu inaisha saa hizi. It's good you read yourself, ujue how these and things work, how things go, ujue hata wewe. Usiketi tu unaambiwa. Hata wewe jua, soma ujue, ama ulizia ujue. Don't be shy when you go to the clinic to ask nurses those questions. Actually, when they went to school, hiyo ndio mambo walienda kusomea. And she's there for that. Hiyo ndio kazi yake. Hiyo ndio kazi yake, and they are there to help us. Nutrition, ask them for those questions, those burning questions. Waulize zote. Unasemanga hakunanga swali ya ujinga. Because hiyo ujinga unaona, it's very important to you. Don't ever be shy to ask any question, and then you will learn to take care of yourself. Because kama hizi ma cracked nipples, okay, I got them but they were not as severe, because mi nilisoma nikajua wakati when after you finish breastfeeding, express a little milk unapaka on your nipple, and then if you feel you're dry unaweza paka Vaseline, you get, and then ukienda kunyonyesha mtoto remember to wipe those things. Ukijua you learn things how they are going, ile mambo ina change. Learn how to take care of yourself. Usiketi hapa ugoje because your friend was pregnant, you know, na hapa kulikuwa kunaendaje, you know, she will tell you what she did and maybe it won't work for you, and then ndio unapatanga mambo zingine they happen to our babies, you get. And then hata hii mambo ya nguo, kuna watoto wanakuanga allergic to some fabric. We have rashes, unapatanga colic, people how you deal with colic. Vile mtu mwingine wengine wanakwambianga colic sijui wewe ukunywe nini ama upe mtoto nini. So it's good you ask the doctor. Don't just rely on what the information you're getting from your friends, information you're getting from your mom. Sijasema ni mbaya, but it is good to go to that next step. Yes, it is very good. And motherhood is it's enjoyable. It's enjoyable so long as you learn how to cope with every step that comes. Every step that comes will be very comfortable. You even know how to dress yourself. Usikue hata wewe ati you are a mom but you look like a show. Also you learn how to look good even when you are pregnant. Also even inapeanga self-esteem. Yes, no, there are people who their self-esteem goes down and they become pregnant. It's normal. By the way, we should be proud when you are pregnant. Hiyo unasikianga you are pregnant. Usijaribu kuficha hiyo mimba. Don't you know that now from God you are next? God chose you to continue with that creation process. Yes, so that's what I would like to tell you. Now, about postpartum depression. Postpartum depression, it's there. It's something that is so real, and it is happening. And sometimes you're losing you're losing children because of this postpartum depression. Who are a friend, have somebody you can talk to, somebody you can share, and usikange peke yako. Some others are going through hard times. There are some people who are going through hard times. Then learn how to talk to God. If you are Muslim, talk to Allah. If you are Hindu? Sijajua mambo yake. But also you can even learn to jifunze, jitafitie kakitu utakuwa unafanya na free time. You can decide to maybe to weave a mat. There are so many things you can do when you're during that free time. Ndio uache hizo mafikira. Zile postpartum inakujanga na
unapatanga mama unapatanga unajiuliza, ni kama sometimes unakaa unajiuliza, kuna mahali mimi najua na wakianga hizi zote, will my husband feel exactly when I've gained weight? Nimegain weight, zile nguo nilikuwa navaa, will I be still the same? Will my boobs sag? But at times I think when you become a mom, there are some things you should learn to accept. There are some changes that will come with your body. You just have to learn to accept and how to live with them. Obviously, hata tuseme matiti yako ikianguka, there are ways of boosting them. If kama uko na kapesa, unaweza enda plastic surgery. We don't advise that. Okay, we don't advise that. You learn how to live with the changes that come with your body. Okay, when you get pregnant, you'll get the baby fat. How will you get rid of the baby fat? Now, it does not come by night, so it won't disappear by night. It is a process. You gain process. You'll have stretch marks. So obviously, kama ulikuwa mtu wa kuvaa crop top, utaendelea kuvaa. But today sasa you have now those beautiful body marks. They are called tattoos. God's tattoos you've been given. You learn how to deal with them, and then as a mother, be proud. Be proud that you are a mom, because Nimeland, there are so many people out there. They want to be like, they want to walk in your shoes. So walk straight, your shoulders held high. I'm a mom. In the first process, accept you're a mom, and accept all the hardship and the good things and everything that comes with being motherhood. Just accept. Yes. Naitwa Bernard Muhia from Pregnant and Mom. Tumekuwa tukiongea na Pauline Wahito about her journey, pregnancy journey, her first pregnancy, the second one which ended up being a miscarriage, and then the third one, alafu postpartum depression after the third one, and a lot of tips on the piano. So catch us on the next episode 4. Thank you, bye.